Minasama ohayou gozaimasu, Mero to moshimasu. Ngayon po ituturo ko po sa inyo on how to count numbers in Japanese. So guys, hindi niyo na po siya kailangang isa-isahin from 0 to 1 billion para lang po matutunan niyo po kung paano magbilang in Japanese. Okay? So kailangan niyo lang po guys na sauluhin kung ano ang nasa chart na ito. Numbers. Suji matawa kazu. 1, 2, 3. 4または4、5、6、7または7、8、9または9、10、100、1000、1万。Guys, may napansin po kayo na may matawa ako. Ang ibig po sabihin po nun in English, or. At napansin nyo po na may ibang numbers na may dalawang terms po siya. Yun po ang tinatawag nating specials. For example, sa 4 po. Yung shi po doon po pwede nyo po siyang gamitin sa months, pero hindi nyo po siya po pwedeng gamitin sa hours. Yung po doon po pwede nyo po siyang gamitin sa hours, pero hindi nyo po siya po pwedeng gamitin sa months. Okay? Yun po ang purpose niya. Okay, ulitin natin from the start. Numbers. Soji matawa kazu. 1, 2, 3, 4または4、5、6、7または7、8、9または9、10、100、1000、1万。Ngayon guys, papaano mag-count ba ng 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90 in Japanese? For example, 20. Ang 10 po, equivalent po nun in Japanese is jo. Okay? Ngayon po, 20. So, number 2 in Japanese is ni. Okay? I-add mo lang yung jo na word. Okay? Magiging ni jo. Okay? Next, 30. Ano si number 3 sa Japanese? Sang. Plus jo, sang jo. Okay? 40. Okay, yung plus jo, yung jo. 50, go, jo. 60, rokoju. 70 is nana, jo. 80, hachi plus jo, hachiju. 90, kyo, jo. Next example is 21. Okay? So, si 20 is ni jo. Okay? Ni plus jo plus 1. Okay? So, ni jo ichi. Okay? Diba? Ang dali lang. So, another example. 33. Okay? Sang jo plus 3. So, magiging sang jo sang. Okay? Diba? Ang dali lang po niya. So, 52. How about 52? Gojo ni. Okay? Ganun lang po yung pagbabasa po nun. So guys, ito po yung mga list. Yung may naka-highlight po, yun po ang mga may specials. Okay? Let's start. 100. Hyaku. 200. Ni hyaku. 300. Sambyaku. 400. Yung hyaku. 500. Go hyaku. 600, ropyaku, 700, nanahyaku, 800, hapyaku, 900, kyuhyaku, 1,000, sen. Okay, special po yan siya. 2,000, nisen. 3,000, sangzen. 4,000, yongsen. 5,000, gosen. 6,000, rokosen. 7,000, nanasen. 8,000, hasen.
9,000 9,000 10,000 ichimang 20,000 nimang 30,000 sangmang 40,000 yongmang 50,000 gomang 60,000 rokumang 70,000 nanamang 80,000 hachimang 90,000 kyomang 100,000 jomang 200,000 nijumang 300,000 sangjumang 400,000 yongjumang 500,000 gojumang 600,000 rokojumang 700,000 nanajumang 800,000 hachijumang 900,000 kyujumang 1,000,000 hyakumang 2,000,000 ni hyakumang 3,000,000. Okay, special po yan siya. Sambyakumang 4,000,000 yung hyakumang 5,000,000 go hyakumang 6,000,000 ropyakumang 7,000,000 nanahyakumang 8,000,000 hapyakumang 9,000,000 kuhyakumang. Okay guys, may example po ako dito. So 920,201,039. Pag nababasa po tayo ng numbers, so by 3 po yung pagka-count natin. So ones, tens, and hundreds. Pero sa Japan po, from right by 4, okay? So for example, 9301 is your first group, okay? Nasa cent po yan siya, na group. Second is 0202, second group po yan siya ng mang. And 9 is in the third group, which is group of oku. Paano siya basahin, okay? Kyo oku, nisen, nijumang, sen, sanju, kyu. Okay, next is 10,000,000, 1. Senmang, ichi. Okay, another example. 10,000,000, 10,000, 1. Okay? So, i-group mo po siya by 4. 1000 is your first group. Second is 1001 is your second group. Okay? So, pagbabasahin mo po siya, seng, ichimang, ichi. Okay? Yun lang po yun. Okay? Diba? Dali lang. Okay guys, kailangan nyo lang po siyang i-memorize yung mga may specials po na word. Okay? Guys, is time telling. Shi stands for o'clock. Let's start. 1 o'clock. Ichiji. 2 o'clock. Niji. 3 o'clock. Sangji. 4 o'clock. Yuji. 5 o'clock. Guji. 6 o'clock. Rokuji. 7 o'clock. Shichiji. 8 o'clock. Hachiji. 9 o'clock. Kuji. 10 o'clock. Juji. 11 o'clock. Juichiji. 12 o'clock. Juniji. Okay, military time po tayo. 13 o'clock. Jusangji. 14 o'clock. Juyuji. 15 o'clock. Jugoji. 16 o'clock. Jorokoji. 17 o'clock. Jushichiji. 19 o'clock. Jukuji. 20 o'clock. Nijuji. 21 o'clock. Nijuichiji. 22 o'clock. Nijuniji. 23 o'clock. Nijusangji. 00 is leiji. Okay? So, paano pag nagtanong tayo ng time? So, nanji desu ka? Nan po dyan ay what? G stands for time. Des stands for po and opo po yan siya. Okay? Yung ka, ibig sabihin po na nagtatanong ka. Okay? So, nanji desu ka? Minutes. Pon matawa fon. Ipon
2 minutes, 2分 3 minutes, 3分 4 minutes, 4分 5 minutes, 5分 6 minutes, 6分 7 minutes, 7分 8 minutes, 8分 9 minutes, 9分 10 minutes, 10分 11 minutes, 11分 20 minutes, 20分 30 minutes, 30分matawa han. Han, ibig po sabihin nun, half. Okay. 40 minutes, yung 10分 50 minutes, 60分 60 minutes, 60分. Yung question niya po is, nan pun desu ka? Nan pun desu ka? Seconds. Byo. 1 second. 1秒. 2 seconds. 2秒. 3 seconds. 3秒. 4 seconds. 4秒. 5 seconds. 5秒. 6 seconds. 6秒. 7 seconds. 7秒. 8 seconds. 8秒. 9 seconds. 9秒. 10 seconds. 10秒. Question. Nan秒desu ka? Nan秒desu ka? For example, 4:10 a.m. Okay, by the way guys, a.m. in Japanese is gozen. Yung p.m. po is gogo. Okay? For example, 4:10 a.m. Guzeng, mauna po yung guzeng, yung a.m. Tapos po, guzeng, yuji, 10分. Okay? Next is 11:23 a.m. Guzen, 11時23分. Okay, next is 5:08 p.m. Okay? Gogo means p.m. Guji, 5 o'clock. Hapon is 8 minutes. Okay? Again, gogo, guji, hapon. How about military time? For example, 22:10. Okay? So, niju, niji, 10 分. Wala po yan siyang gogo at gozen. Okay? Kasi alam naman po natin na night po yun siya. Okay? Okay guys, dito po nagtatapos yung lesson po natin ngayon. I hope may natutunan po kayo. Please don't forget to subscribe my channel. I'll see you in my next video. Bye-bye!